freedom back, Harare, Zimbabwe. There are a lot of stuff written about this park, but the one I liked, the story I liked best was the story about if you do something wrong and you end up in this park, the police will leave you alone until you come out of the park. I think that's probably a joke, but I still like it. It's a good story. I'm here just to show you a little bit about the old parliament, which is somewhere there. And right about that parliament and the history behind it. And you'll see few clips attached to this post. But more importantly, I want to mention a couple of things about parliaments and their role in governments and compare some parliaments in Africa, and hopefully our parliamentarians might listen and share their views or learn something from that. The Somali School of Government, there are 10 lectures or 10 posts that describe about the role of government and the different structures of governments and so on. Now, I will share that link with you as well in this post. So I will stop here and I will encourage you to read more in the post, Somalia, substack.com. labada banfleed aad aragtaan waa banfleedyada ka soo baxa baarlamaanka Zimbabwe Harare. Labada aqal markay shirka u fadhiistaan waxaa ka soo baxaya qoraallo sheegaya waxa looga hadlay baarlamaanka labada aqal iyo detailski waxa dadka waddanka maamulay ay ku hadleen ay baarlamaanka kaga hadleen ayaa iyadoo qoraal dadka la siinaya. Kama baarlamaankii hore ee Zimbabwe aan saaka hortaagnahay sababta aan arrintan labadan bug aan tusiyo aan rabo inaan idin la wadaago waxay tahay dadka ummad maamula ama hogaamiya ee hadlaan waxaa muhiim ah hadalka inuu qoran yahay si jiilalka dambe ay uga faa'iidaystaan oo ogaadaan dadkii waddanka maamulay waxay ka hadleen iyo waxay yiraahdeen iyo go'aanada ay gaareen. Marka waxyaalo badan baan ka qoray arrintan. Baarlamaanka aad aragteen haddaan tusayay saaka waa baarlamaankii hore ee odayay Ian Smith uu fadhiisan jiray oo moodayo inuu waddankan leeyahay ee xataa ku dhawaaqay UDID, Unilateral Declaration of Independence, laakiinse way u socon weysay sheekada dadkii waddanka la way iska celiyeen oo way xoroobeen. Marka fikraddan aan maanta doonaya inaan wadaago waxay tahay wax dhib yar oo baarlamaanka Soomaaliya uu samayn karo oo ah in ay noo sheegaan sida baarlamaanka Zimbabwe uu qoro labada aqal waxa ay ka hadleen iyo waxa go'aamada la gaaray. In annagana noo sheego baarlamaanku muxuu ka hadlay. Waan ogahay maybe qoraalkii iyo afkaaraha inay written laga dhigo inay dadka qaarkood dib ku tahay, laakiin muhiim bay u tahay ummadoo dhan siiba jiilka cusub ee soo koraya ee waddankan maamuli doona. Ayadoo qoraala oo detailsana waxay ku qoran tahay Somalia.substack.com Somalia.substack.com. Waa Maxamed oo idinka soo salaamaya Zimbabwe. Fariimahan aan idin soo qorayo ayagoo Ingiriisana way jiraan, laakiin tan aad muhiim ku ah waxa weeye in Soomaali wax iskugu sheegno ummadda dhan ay fahamto si dad badan ay uga qayb qaataan maamulka waddanka iyo sidii loo dejin lahaa waddankeena oo hore loogu marin lahaa. Waxaan arkayay maanta wasaarado badan oo soo gelinaya hadalladoodii oo howlaha fiican ay qabteen TikTok iyo Facebook iyo waxbaan ka qoray meesha nafteeda comments baan ka bixiyay oo lahaa TikTok iyo Facebook iyo platformyada oo dhan anaka ma lihin dad kale ayaa iskala oo dhistay oo ku shaqeyso lacag ka sameeyo. marka wasaaradda Soomaaliya ay dadka doonayso inay wargeliso way isticmaasho social media. Waxaan doonayaa inaan ogeysiiyo in annaka marka aan noqonayn inaan u shaqeyno
shirkadaha waaweyn ee ka faa'iidaysta social media bal taana ha laga fikiro ayadoo qoraalana ka akhristo somalia.substar.com waan salaamaya soo wanaagsan. As usual, as I've done before in other clips, I will utilize AI, put this clip through AI platform, and there will be a Somali version that I upload. Your comments, feedback, as always, welcome, and I hope you will share them with us at the platform itself. So please, I like your emails, but it's better if you put them as comments so that more people can read the comment as well. Until then, happy Hijra 1447, happy Somali Independence Day, 1st of July coming, and also 26th June. Mohammed.